Exercise 1.2, question number 8. Let A and B be sets show that F from A cross B to B cross A such that F of A comma B is equal to B comma A is bijective function. So நம்ம வந்து F வந்து bijective function prove பண்ணணும். So bijective function 1 1 and on 2. So questionல கொடுத்திருக்கிற function என்ன அப்படின்னா F from A cross B to B cross A. So இது எப்படி define பண்றாங்கன்னா such that F of A comma B is equal to, இது ordered pair தான் இருக்கும் A cross B னா, இது B cross A ங்கிறதுனால இது is equal to B comma A அப்படிங்கிற ordered pair. B comma A. So sorry, B comma A. இதுதான் கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம F வந்து 1 1 on 2 ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னா பைஜெக்டிவ். ஃபர்ஸ்ட் F is 1 1. So 1 1 க்குள்ள டெஃபினிஷன் ஃபர்ஸ்ட் எழுதலாம். As a definition, F of x1 equal to F of x2 ஆ இருந்தா x1 equal to x2. So இப்படி ப்ரூவ் பண்ணிட்டா 1 1. So x1 x2ங்கிற two different element domain set A cross B ல எடுக்கணும். Let x1 x2 belongs to A cross B. So இப்போ x1 அப்படிங்கிற எலிமெண்ட் எந்த ஃபார்மேட்ல இருந்திருக்கும் அப்படின்னா அது ஒரு ஆர்டர்டு பேர் A, B அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்ல இருக்கும். ஏன்னா இது கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட். x2ங்கிற எலிமெண்ட் இஸ் ஆல்சோ இன் A cross B. ஸோ நம்ம டிஃபரன்ஸ்க்காக ஒரு C, Dன்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ f of x1 என்ன அப்படிங்கறது கால்குலேட் பண்ணிடலாம். f of x1 is equal to f of A, B. By definition this is equal to B, A. பாருங்க f of A, B, B, A. So அடுத்தது f of x2 கால்குலேட் பண்ணலாம். f of x2 is equal to f of C, D. By definition it is D, C. So definition நம்ம F11 definition படி f of x1 is equal to f of x2. f of x1 equal to f of x2. These two are equal means B, A equal to D, C வருது. So ரெண்டு ordered pair equalனா A, Bங்கிற element Dக்கு equal இருக்கும், Aங்கிற element Cக்கு equal இருக்கும். So from this we conclude that B is equal to D and A is equal to C. அப்ப இந்த x1 x2 சேம் ஆன்னு பார்த்தா x1 அப்படிங்கிற எலிமெண்ட் x1 is A, B. x2 அப்படிங்கிற எலிமெண்ட் நமக்கு C, D இருக்கு. C அப்படிங்கறத A ஆ ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம், D B ஆ ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டா these two are same. x1 A, B தான், x2 A, B தான். இதுல இருந்து என்ன சொல்லிடலாம்? Therefore x1 is equal to x2. So f of x1 is equal to f of x2 இருந்தா x1 is equal to x2. இப்போ f is 1 1 அப்படிங்கிற கண்டிஷன் ஓகே. Therefore f is 1 1. So 1 1ங்கிற கண்டிஷன் ட்ரூ ஆயிடுச்சு. இப்போ on to பார்க்கலாம். f is on to. On to definition எழுதிடலாமா? Let f of x is equal to y, so belongs to codomain set, then there exists x belongs to domain set. இதான் உங்களுடைய on to definition. So by this definition,
select some element f of x. So f of x அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா இந்த சம் படி இந்த கொஸ்டின் படி நமக்கு f of x எப்படி இருக்குன்னா நம்ம டெஃபினிஷனை பார்த்துக்கலாம். f of x எப்படி டிஃபைன் பண்ணிக்கோம் பாருங்க. f of எடுத்தா அது வந்து b, a தான் வரும். இந்த இடத்துல that element is equal to நம்ம ஒரு p, q மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். This is equal to some y belongs to codomain set. The codomain set is b cross a. இப்போ f of x எப்படி இருக்கும்? அதாவது இந்த லைன்ல இருந்து நம்ம அந்த xங்கிற எலிமெண்ட் எப்படி இருக்கும்னு பார்ப்போம். Okay. f of xங்கிற டெஃபினிஷன் டெக்ஸ்ட் புக்ல a, b is equal to p, q. ஓகேங்களா? Sorry. f of x is equal to f of x இதுல எடுத்தா அது a, b, a வரும். நான் a, b போட்டுட்டேன். b, a. b, a is equal to p, q. இதுல இருந்து என்ன சொல்லிடலாம்னா b is equal to p and a is equal to q. நம்ம xங்கிற எலிமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணணும். x அப்படிங்கிறது a, b. இந்த a ய p ஆ ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. b ய a ய வந்து q ஆ ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். a ய வந்து q ஆ ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். b ய வந்து p ஆ ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ரீப்ளேஸ் பண்ணனா இது q, p கிடைக்கு. f of x is equal to f of p, q எடுத்தா sorry param on to one more time explain பண்றோமா. f of x is equal to xங்கிறது q, p டெஃபினிஷன் படி இது p, q ஆ வரும். ஆனா இதுதான் நம்மளுடைய y பாருங்க. y ய p, q எடுத்திருக்கோம். இப்போ இது is equal to y. இப்போ இந்த இடத்துல f of x is equal to y அப்படிங்கிற கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகுது. on to நான் one more time explain பண்றேன். f of x is equal to y. then அதாவது yங்கிறது b ல உள்ள எலிமெண்ட், அதாவது கோடொமைன் உள்ள எலிமெண்ட். then there exists x belongs to a. aங்கிறது டொமைன் செட். f of x is equal to f of x ன்னு சொல்லும் பொழுது அது கோடொமைன் உள்ள எலிமெண்ட் p, q எடுத்திருக்கோம். நம்மளுடைய क्वेश्चन படி கோடொமைன் செட் b cross a. இந்த f of x நேரா நம்ம புக் டெஃபினிஷன்ல உள்ள b, a இதுக்கு நேரா p, q. இதுல என்ன சொல்லிக்கலாம்னா this b is equal to p, this a is equal to q. இந்த இடத்துல நம்ம on toங்கிறது எப்படி ப்ரூவ் பண்றோம்னா f of x is equal to y ன்னு கொண்டு வர போறோம். xங்கிறது a, b ஆ இருந்தா இந்த a பிளேஸ்ல நான் q, p போடுறேன். அப்ப f of x is equal to f of x is equal to நம்ம கண்டுபிடிச்ச x வந்து q, p டெஃபினிஷன் படி இது p, q ஆ மாறும். p, qங்கிறது y. f of x is equal to y அப்படிங்கிற கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறதுனால நம்ம f is on to சொல்லிடலாம். f is on to therefore f is bijective. இதுல டவுட் இருந்தா கேட்டுக்கோமா வர்ஷினி. No doubts ma'am. No doubts. Next question போவோம்.
So question number 9. Let f from n to n is defined by f of n is equal to n plus 1 by 2 if n is odd, n by 2 if n is even for all n belongs to n. State whether the function f is bijective. Justify your answer. So இதுமே bijective தான் prove பண்ண போறோம். So questionல கொடுத்திருக்கிறது given that f from n to n is given by or is defined by f of n plus 1 by 2. இப்போ n is odd, n by 2 if n is even. So for all n belongs to natural numbers. The symbol is noted by for all. So first f is 1 1. So 1 1 க்கு definition எழுதுறோம். So every time definition எழுதுனீங்கன்னா நமக்கு confusion வராது. F of x1 is equal to f of x2. That implies x1 equal to x2. The 1 1 definition. இப்போ 2 elements then domain set ல எடுக்க போறோம். Let x1 இங்க வந்து n1 n2 எடுத்துக்கலாம். n1 n2 belongs to n. This n is a domain set. So நம்ம ரெண்டுமே different elements இருக்குறதுக்காக ஒரு n1 ஒரு நம்பர் odd number ஆவும் இன்னொரு நம்பர் even நம்பராவும் எடுத்துக்கலாம். So both are belongs to n. Domain already mention பண்ணிட்டேன். So f of n1, so f of 3, 3 odd, so odd இருந்தா n plus 1 by 2, 3 plus 1 by 2, 4 by 2, it is 2. அடுத்தது f of n2, so n2ங்கிறது உங்களுடைய even number 4, even இருந்தா n by 2, so 4 by 2, it is 2. So f of n1 answer, f of n2 answer same இருக்கு. f of n1 is equal to f of n2, but n1 is not equal to n2. அதாவது இந்த first part okay, now n1 n2 two different numbers, but not a 1 1 function. So ஒரு condition fail ஆனாலே not a bijective சொல்லிடலாம். So அடுத்த condition verify பண்ணணும் அப்படிங்கிற necessity இல்லை. இப்போ first one true ஆகுது, second one fail ஆகுதுன்னா is not a bijective. First one fail ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு அடுத்த லைன்ல conclusion கொடுத்துடலாம். The given function is not bijective. Therefore f is not 1 1. Therefore f is not a bijective function. வர்ஷினி புரிஞ்சுதாமா? வர்ஷினி புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுது மேம். ஓகே குட். என் வாய்ஸ் கேக்குதா? கேக்குது மேம். ஓகேமா. Question number 10. Let A is equal to R minus singleton set 3 and B is equal to R minus singleton set 1. Consider the function f from A to B defined by f of x is equal to x minus 2 by x minus 3. If f11 and on 2, justify your answer. கொடுத்திருக்கிற function 1 1 on 2 நம்ம வந்து ஆன்சர் வந்து வெரிஃபை பண்ணணும். justify your answer. இந்த இடத்துல நமக்கு A என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா
So given that A is equal to R minus singleton set 3, the set B is equal to R minus singleton set 1. அதுக்கு மீனிங் என்னன்னா ரியல் நம்பர் செட்ல 3ங்கிற எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும் கிடையாது, ரியல் நம்பர் செட்ல 1ங்கிற எலிமெண்ட் கிடையாது. So f from A to B is defined by f of x is equal to x minus 2 by x minus 3. இது 1 1 on 2 ரெண்டுமே பார்க்கலாம். So f is 1 1. So definition first எழுதுறோம். f of x1 is equal to f of x2, that implies x1 is equal to x2. And definition. இப்போ 2 elements எடுக்கலாம். x1 x2 belongs to the set domain A. So இங்க ரெண்டுமே டிஃபரண்ட் செட்டுங்கறனால A மென்ஷன் பண்ணாலே போதும், டொமைன் கொடுக்கணும் தேவையில்லை. இப்போ f of x1 என்ன வந்திருக்கும் பாருங்க, by the definition x1 minus 2 by x1 minus 3. கம்ப்யூட்டர்லயோ இத அப்படி பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. கொஞ்சம் பெருசா தெரியும். So f of x2 is equal to x2 minus 3 by x2 minus 2. கம்மியா இருக்கா? எவ்வளவு டீசன்ட் இருக்கு. x2 minus 3. So f of x1 is equal to x1 minus 2 by x1 minus 3. f of x2 is equal to x2 minus 2 by x2 minus 3. So by the definition, f of x1 is equal to f of x2. f of x1 is equal to f of x2. So நம்ம x1 equal to x2 prove பண்ணனும். x1 minus 2 by x1 minus 3 equal to x2 minus 2 by x2 minus 3. So நம்ம aim என்னன்னா x1 equal to x2 prove பண்ணனும். just cross multiply பண்ண போறோம். So cross multiply பண்ணுங்க. x1 minus 2 into x2 minus 3 equal to x1 minus 3 x2 minus 2. இதை வந்து just inside multiplication தான். x1 x2 minus 3x1 minus 2x2 plus 6 equal to, so right hand side x1 x2 minus 2x1 minus 3x2 plus 6. So right hand side and left hand side equal terms cut பண்ணிக்கலாம். x1 x2 here also x1 x2 and plus 6 and plus 6. Then remaining terms எல்லாம் ஒரே பக்கமா கொண்டு வந்துடலாம். So minus 3x1, this minus 2x1 comes to left, it is plus 2x1 minus 2x2, this minus 3x2 comes to left hand side, this plus 3x2 equal to 0. So like term simplify பண்ணுங்க. minus x1 plus x2 equal to 0. This x1 goes to right hand side, x2 is equal to x1, that is x1 is equal to x2. So இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க, நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம்னா f of x1 is equal to f of x2 இருந்தா that implies x1 equal to x2 prove பண்ணிட்டோம். Therefore f is 1 1. So அடுத்து on to பார்க்கலாம். equal f is 1 1. So on to condition prove பண்ண போறோம்.
F is onto write the definition. Let f of x is equal to y belongs to codomain set, then there exists ax belongs to a, that is a domain set. So இந்த சம்முக்கு நம்ம எப்படி ப்ரூவ் பண்ண போறோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் f of x is equal to some y, and the y-ங்கிற எலிமெண்ட் not equal to 1 எடுக்கிறோம். ஏன்னா நம்மளுடைய கோடொமைன் செட் B பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புக்ல ரியல் நம்பர் செட்ல இருந்து 1 மட்டும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க கோடொமைன் செட். இப்போ நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஒய்ங்கிற எலிமெண்ட் 1 தவிர வேற என்ன எலிமெண்ட்ஸ்னாலும் எடுத்துக்கலாம். திஸ் இஸ் பிலாங்ஸ் டு கோடொமைன் செட். நம்ம ஏன் நாட் ஈக்குவல் டு 1 போட்டிருக்கோம், அதுக்கு ரீசன் இதுதான். இப்போ இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு நேர நம்ம டெஃபினேஷன் எழுதிட்டா, the definition is x minus 2 by x minus 3 is equal to y. So இதுல இருந்து நம்ம x calculate பண்ணணும். அந்த x வந்து டொமைன் செட்ல இருக்கான்னு பார்க்கணும். Just cross multiply here also y x minus 3 x minus 2 உள்ள வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிருங்க xy minus 3y. So x டேர்ம்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா x minus xy equal to minus 2 on the plus 2 minus 3y. So x மட்டும் காமனா வெளியிடுங்க, 1 minus y 2 minus 3y. So இதுல இருந்து x வேணும்னா x is equal to 2 minus 3y by 1 minus y. So x க்கு என்ன கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம்? So நம்ம 2 minus 3y by 1 minus y ன்னு கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். இந்த எலிமெண்ட் வந்து இந்த எலிமெண்ட் வந்து belongs to a அப்படிங்கறத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். a அப்படிங்கிற செட்ல உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, செட் ஏல இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ், a அப்படிங்கிற செட் வந்து ரியல் நம்பர் செட்ல இருந்து 3ங்கிற எலிமெண்ட் மட்டும் கிடையாது, ரியல் நம்பர் செட்ல 3 மட்டும் கிடையாது. இப்போ நீங்க இந்த எலிமெண்ட் வந்து ஏல உள்ள எலிமெண்ட் தான் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஒய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்க. ஆனா ஒய் வந்து 1 மட்டும் போடக்கூடாது. இது என்ன எலிமெண்ட் எடுத்து நீங்க ட்ரையல் அண்ட் எரர்ல போட்டாலும் நமக்கு ஆன்சர் வந்து 3ங்கிற ஆன்சர் வராது. ஓகேங்களா? ஸோ அப்படி நம்ம வந்து ரேண்டமா ஒர்க் அவுட் பண்ணி காட்டுறத f of x is equal to y அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாலும் இஸ் ஓகே. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ பாருங்க, x is equal to 2 minus 3y by 1 minus y வந்திருக்கு. இந்த எலிமெண்ட் வந்து ஏங்கிற செட்ல தான் இருக்குன்னு சொல்லணும். ஏங்கிற செட்ல இருக்குன்னா நம்பர் 3 மட்டும் வரக்கூடாது. ஏன்னா ஏங்கிற செட்ல ரியல் நம்பர்ல 3 மட்டும் அலோட் கிடையாது. ஸோ இப்போ ஒய்க்கு ஒரு எலிமெண்ட் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்றேன்னா ஒய் வந்து கோடொமைன் செட்ல உள்ளது 1 மட்டும் போடாம வேற என்ன நம்பரும் போட்டு பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க 2 எடுத்துக்கோங்க. ஒய்க்கு 2 minus 3 to 6, 1 minus 2, இது minus 4, இது சிம்பிளை பண்ண -1 கட் ஆயிடும். அப்போ ஈக்குவல் டு 4 வரும். This element is surely belongs to R minus singleton set 3. Singleton set 3. அப்போ இது வந்து நமக்கு எதுல இருக்கு? A அப்படிங்கிற செட்ல இருக்கு. அதாவது that is belongs to domain set. ஸோ இப்படி சொல்லலாம். அதர்வைஸ் நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணி காட்டலாம்னா f of x is equal to y அப்படின்னு கூட ப்ரூவ் பண்ணி காட்டலாம். ஸோ அப்படி ப்ரூவ் பண்ணி காட்டினா ஜென்ரல் ப்ரூஃப் ஆயிடும். Now f of x is equal to, see f of x ஓட பிளேஸ்ல நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கிற 2 minus 3y by 1 minus y, இது ஃபுல்லா x பிளேஸ்ல. பட் நம்ம f of x டெஃபினிஷன் என்ன? f of x is equal to x minus 2 by x minus 3. இந்த xங்கிற பிளேஸ்ல இந்த டேர்மை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். நம்ம x ஓட பிளேஸ்ல சப்ஸ்டியூட் பண்றோம். 2 minus 3y x ஓட பிளேஸ்ல இந்த டேர்ம் ஃபுல்லா 1 minus y minus 2 divided by
2 minus 3y by 1 minus y minus 3. இங்க எக்ஸ்ங்கிற பிளேஸ் இந்த டேர்ம்ஸ்ல சப்ஸ்டிட் பண்றோம். இப்போ y அப்படிங்கிற டேர்ம் வருதான்னு பார்த்துடலாம். எல்சிஎம் எடுங்க. 1 minus y வந்திருக்கும். இப்போ 2 minus 3y இந்த நம்ம 2வால இந்த டினாமினேட்டர் மல்டிப்ளை பண்றோம். அதாவது 2 இன்ட்டு நீங்க 2/1 அர்த்தம். இப்போ 2 இன்ட்டு 1 minus y. ஸோ அதே மாதிரி இந்த கீழே டினாமினேட்டருக்கு எல்சிஎம் எடுத்தா 1 minus y 2 minus 3y minus 3 into 1 minus y. இந்த 1 minus y 1 minus y கட் ஆயிடும். Two minus 3y minus 2 plus 2y divided by 2 minus 3y minus 3 plus 3y. இது simplify பண்ணி பார்த்துடலாமா? plus 2 minus 2 get cancelled. So plus 2 minus 2 cancel ஆயிடும். plus 3y minus 3y cancel ஆகும். minus 3y வந்து 2y போயிடுச்சுன்னா we get a minus y by 2 minus 3 is minus 1 is y. இப்போ என்ன வருது உங்களுக்கு? f of x is equal to y ன்னு ப்ரூவ் பண்ணிடுறோம். therefore f is onto function. so f ஒரு onto function. இது 1 1 onto இருக்கு. அதனால நம்ம இதை வந்து பைஜெக்டிவ் கூட சொல்லிடலாம். ஜஸ்டிஃபை 1 1 onto 1 கேட்கலாம். எஸ் இட் இஸ் 1 1 and onto. அஸ்வின் டவுட் கேட்கனா கேட்டுக்குமா? நோ டவுட்ஸ் மேம். புரிஞ்சுதாமா? புரிஞ்சது மேம். ஓகே குட். இந்த செக்ஷன்ல கொஸ்டின் நம்பர் 11 and 12 வந்து ஒரு 1 மார்க் கொஸ்டின். ஸோ நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு ஆப்ஷன் புரியல அப்படின்னா நீங்க கேட்டுக்கலாம் என்கிட்ட. ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 11 and 12 டேக்கன் as a homework. ஸோ நான் வந்து அடுத்த செக்ஷனுக்குள்ள போறேன். கொஸ்டின் நம்பர் 11 and 12 டேக்கன் as a homework. Now the new section, composition of function. Composition of function. So composition of functions சொல்லும் பொழுது நமக்கு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும். டெக்ஸ்ட் புக்ல பேஜ் நம்பர் 12 டெஃபினிஷன் அழகா கொடுத்துருக்காங்க. let f from a to b and g from b to c are two functions. The composite function denoted by g composite f. அதாவதுமா எப்படி வரும்னா இது வந்து fங்கிற ஃபங்க்ஷன். fல இது ஏங்கிற செட், இது பிங்கிற செட். ஸோ இதுல ஒரு எலமெண்ட் நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்தா அதோட f of x இங்கே வரும். fங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு டொமைன் இது கோடொமைன். தென் இப்போ b to c, ஸோ இந்த ரெண்டுக்கு இடையில ஜிங்கிற ஃபங்க்ஷன். ஸோ இப்போ இதுல f of x இருக்கு அப்படின்னா இந்த எலமெண்ட் இப்படி மேப் ஆகும் பொழுது இந்த ஜி அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் எப்படி வருதுன்னா g of இங்க x இருந்தா f of x, இங்க f of x இருந்தா g of f of x வரும் இதுல எலிமெண்டா. இப்போ ஜிக்கு டொமைன் செட்டுங்கிறது b, கோடொமைன் செட்டுங்கிறது c. இப்போ ஜி காம்போசிட் எப்படி டிஃபைன் பண்றோம்னா இப்படி வரும் ஜி காம்போசிட் f. ஸோ ஜி காம்போசிட் f எப்படி டிஃபைன் பண்றோம்னா this is from that is from a to c டிஃபைன் ஆகும். ஸோ ஜி காம்போசிட் f வேணும்னா ஏங்கிற செட்டு டொமைனா இருக்கும், சிங்கிற செட்டு கோடொமைனா இருக்கும். இதுதான் காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இந்த செக்ஷனுமே ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு செக்ஷன். 2 மார்க்ஸ் 1 மார்க்ஸ் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஸோ நான் உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் டைரக்டா போறேன். நீங்க எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்க.
அது புரியல அப்படின்னு சொன்னா நீங்க என்கிட்ட கேட்டுக்கலாம். எல்லா எக்ஸாம்பிள் சம்ஸும் தரவா இருந்தா மட்டும்தான் எக்ஸாம் ஈஸியா ஃபீல் பண்ண முடியும். ஓகே தானா வர்ஷினி? ஓகே மேம். ஸ்கூல்ல ஃபர்ஸ்ட் லெசன் ஃபுல் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்களா? கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க மேம். கடைசியில மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸசைஸ்ல மட்டும் சில சம்ஸ் மட்டும் முடிக்கல. பைனரி ஆபரேஷன் வேண்டான்னு இருப்பாங்க இல்லையா? பைனரி ஆபரேஷன் எனக்கு சரியா தெரியலையே. இன்னும் லாஸ்ட் டைமே பைனரி ஆபரேஷன் போர்ஷன்ல இல்லன்னு சொல்லிட்டாங்களேமா. நான் வேணா யார்கிட்டயாவது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டு சொல்றேன். ஏன்னா இது உண்டு, காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் உண்டு. பைனரி ஆபரேஷன் வந்து அந்த எக்ஸாம் கிட்டலாம் இது வந்து போர்ஷன்ல கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி பிகினிங்லேயே சொல்லிட்டாங்க. பைனரி ஆபரேஷன் லாஸ்ட் இயர் பசங்களுக்கு நான் டீச் பண்ணவே இல்லை. ஸோ உங்க ஸ்கூல் பசங்களும் வந்தாங்க, வேற ஸ்கூல் பசங்களும் வந்தாங்க, பைனரி ஆபரேஷன் நான் எடுக்கல. நீங்க அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. அந்த செக்ஷன் 1.3 முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வேணா மிஸ்செல்லினியஸ் எக்ஸசைஸ் ஆன் சாப்டர் 1 இருக்கு. அதுலயுமே நம்ம இப்ப பாக்குற காம்போசிஷன் ஃபங்க்ஷன் வரைக்கும் உள்ள சம்ஸ் பார்க்கலாம். பைனரி ஆபரேஷன் மட்டும் விட்டு வைக்கலாம். அது கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு பாத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே மேம். ஓகே. Now exercise 1.3 question number 1. Exercise 1.3 question number 1. ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுமா? ஓகே மேம். Exercise 1.3 question number 1. The first question. First question. Let f from 134 to 125 and g from 125 to 1,3 be given by f. அதுல ஒரு 3 ordered per elements கொடுத்துருக்காங்க and g அதுல ஒரு 3 elements கொடுத்துருக்காங்க. Write down g composite f. இதெல்லாம் ஒரு important 2 mark session. அதாவது g composite f கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க, f composite g calculate பண்ண சொல்லுவாங்க. and 1 markல கூட கேட்கறதுக்கு பர்டிகுலரா சில எலிமெண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கேட்கலாம். as a given thing f அப்படிங்கிற செட்டு 1 3 4 அப்படிங்கிற செட்ல இருந்து 1 to 5 வரைக்கும் வருது. ஜிங்கிற செட் செட் ஜி 1 to 5
ஸோ இதுல இருந்து 1 3 வரைக்கும் வருது. அகெயின் எஃப்ங்கிற செட்டுக்குள்ள ஆர்டர்டு பேர்ட்ஸ், அதாவது இதுக்கு மீனிங் என்ன, 1 is mapped to 2, 3 is going to 5 and 4 is going to 1. So G is equal to 1, 3, 2, 3 and 5, 1. So நம்ம calculate பண்ண வேண்டியது write down the G composite F. So G composite F calculate பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் G composite F calculate பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். So G composite F calculate பண்ணணும்னா பாருங்க 3 செட்ஸ் போட்டுக்கலாம். இது F, Fக்கு இது டொமைன், இது கோடொமைன். அண்ட் G, Gன்றப்போ இது டொமைன் ஆகும் அண்ட் இது கோடொமைன் ஆகும். இப்போ என்ன சொல்லணும்னா F உடைய கோடொமைன் செட்டும் G உடைய டொமைன் செட்டும் சேமா இருந்தாதான். இது F, இந்த செட் வந்து Fக்கு கோடொமைன், Gக்கு டொமைன். இந்த பாருங்க Fங்கிற செட்ல உள்ள கோடொமைன் செட்டும் கோடொமைன் செட்டும் G உடைய டொமைன் செட்டும் சேமா இருந்தா மட்டும்தான் G காம்போசிட் F கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிடணும். கால்குலேட் பண்ண முடியுமா முடியாதான்றதை கன்ஃபார்ம் பண்றோம். அப்படி பார்த்தா இந்த சம்முக்கு நம்மளால G காம்போசிட் F கால்குலேட் பண்ண முடியும். நீங்க அதை எழுதிடணும். கோடொமைன் ஆஃப் F is equal to domain of G. So இது கோடொமைன் ஆஃப் F, domain of G ரெண்டுமே சேமா இருக்கு. Therefore G composite F can be calculated. இது கால்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் எழுதுங்க. இது ஏன் எழுதுறோம்னா சம்டைம் find G composite F of 1, G composite F of 2 ஏதாவது ஒரு எலிமெண்ட் கொடுப்பாங்க. அது கால்குலேட் பண்ண முடியாதுன்னா கால்குலேட் பண்ண முடியாதுங்கிறது கூட ஆன்சர். ஓகேங்களா? கால்குலேட் பண்ண முடியும்னா அது கால்குலேட் பண்ண முடியுங்கிற கன்க்ளூஷன் ஆஃப்டர் தட். ஸோ அது கூட கால்குலேஷன் போட போறோம். G composite F of 1 என்ன, F of 3 என்ன, G composite F of 4 என்னன்னு கால்குலேட் பண்ண போறோம். ஏன்னா G composite F, so Fல 1 3 4 3 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. So G composite F of 1, இது G of F of 1 is equal to G of F of 1 என்னன்னு பாருங்க. Fங்கிற செட்ல 1 is mapped to 2. So G of 2, Gங்கிற செட்ல 2 is mapped to 3. அப்போ G composite F of 1ங்கிறது 3. சில நேரங்களில் 1 மார்க்ல G composite F of 1 என்ன, ஆனா இதெல்லாம் கிவனா இருக்கும். 2 மார்க்னா ஏதாவது 2-3 இது கேட்கலாம். G composite F of at Fல உள்ள 3 is equal to G composite F of 3, G of Fல 3 is mapped to 5. So Gல வந்து பாருங்க 5 is mapped to 1. The G composite F of 3 is equal to 1. So அடுத்தது G composite F of 4, G of F of 4, G of 4 is mapped to 1. Gல 1 is mapped to 3. So இதுதான் G composite F. இது நீங்க வந்து செட்டா கூட எடுத்து எழுதி முடிச்சுக்கலாம். எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணிருப்போம். இது ஆன்சரா முடிக்கும் பொழுது 1 is mapped to 3, 3 is mapped to 1, 4 is mapped to 3 எழுதிட்டீங்கன்னா ரொம்ப பெர்ஃபெக்ஷனா இருக்கும். ஸோ G composite F அப்படிங்கிற செட்டுக்குள்ள நான் 1 எடுக்கும் பொழுது அது 3ங்கிற ஆன்சர் வந்துச்சு. 3 போடும்பொழுது 1 ஆன்சர், 4 போடும்போது 3 ஆன்சர். இதுதான் G composite F. டவுட் இருக்காமா? புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சது மேம். ஓகே குட். சவுண்ட் கேக்குதாமா? கேக்குது மேம். நான் மைக் ஆன் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகுது, அது மட்டும்.
தப்பில்ல, அது தப்பில்லம்மா. என் வாய்ஸ் உனக்கு கேக்குதா? கேக்குது மேம். ஏன்னா சம்டைம்ஸ்ல சொல்லுவாங்க சவுண்ட் கம்மியா கேக்கு அப்படிம்பாங்க. அப்ப நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவேன். அதுதான் கேட்கிறேன். ஓகே மேம். ஓகேவா? நீ ஒரு நிமிஷம் லேட்டா ஆன்சர் பண்றது எனக்கு புரியுது. எனக்கு என்னோட வாய்ஸ் அங்க உனக்கு ஆடிபிளா இருக்கான்னு கேக்குறேன். ஆடிபிளா தான் மேம் இருக்கு. ஓகே, குட். So question number 2. Question number 2, ஒரு proving type. Let f and g and h be functions from R to R. Show that f plus g அந்த ரவுண்ட் வந்து காம்போசிட் ட்ரீட் பண்ணுவோம். f plus g composite h is equal to f composite h and g composite plus g composite h. f dot g composite h is equal to f composite h dot g composite h dot மல்டிப்ளிகேஷன். இது வந்து ஒரு ப்ரூவிங் டைப், ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், பார்த்துடலாம். F is from R to R, G is from R to R, H is from R to R. All are functions. So இதில் ரெண்டு டிவிஷன் ப்ரூவ் பண்ணணும். So division number 1, F plus G composite H is equal to F composite H plus G composite H ப்ரூவ் பண்ணணும். So first left hand side எடுத்துட்டு right hand side result கொண்டு வரலாம். So left hand side F plus G composite H is equal to F plus G composite H of X எடுங்க. அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இது ஃபுல்லாக ஒரு எஃப்னு அர்த்தம், எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த மாதிரி அர்த்தம். ஓகேங்களா? எஃப் பிளஸ் ஜி காம்போசிட் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ். அடுத்த லைன்ல என்ன பண்றீங்கன்னா எஃப் பிளஸ் ஜி அப்படியே வச்சுக்கோங்க. இந்த காம்போசிட்டை மட்டும் ரிமூவ் பண்றதுக்காக பிராக்கெட்டுக்குள்ள ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் போட்டுக்கோங்க. ரெண்டு சேர்த்து எஃப் பிளஸ் ஜி ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ். இதுக்கும் பிராக்கெட் உண்டு, இந்த பிராக்கெட். நெக்ஸ்ட் லைன்ல நமக்கு அதில் பைனரி ஆப்ரேஷன்ஸ் இந்த லெசனோட இன்ட்ரடக்ஷன்ல கொடுத்துருப்பாங்க. இதுல வந்து இதை வந்து நம்ம அந்த பைனரி ஆப்ரேஷன் ரூல் படி வரணும். பேஜ் சொல்றேன். ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு வந்திருப்போமா, ரூல் இருக்கு. இதை உள்ள வச்சு தனித்தனியா செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் பைனரி ஆப்ரேஷன் தான். எஃப் ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஜி ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ். தென் எஃப் ஆஃப் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்? எஃப் காம்போசிட் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஜி காம்போசிட் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் எழுதிக்கலாம். தென் எஃப் பிளஸ் ஜி காம்போசிட் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சது எஃப் காம்போசிட் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஜி காம்போசிட் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ். இதுல இருந்து என்ன கன்க்ளூஷன் கொடுக்கலாம்னா எஃப் பிளஸ் ஜி காம்போசிட் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் காம்போசிட் ஹெச் பிளஸ் ஜி காம்போசிட் ஹெச். இந்த டிவிஷன் நம்பர் 1 புரிஞ்சிருக்காமா? புரிஞ்சது மேம். குட். So division number 2, division number 2, f dot g composite h is equal to f composite h dot
G composite H. இப்பவும் left hand side start பண்ணலாம். So left hand side F dot G composite H. So ஒரு element ஆரம்பிப்போம். F dot G composite H of X is equal to F dot G இந்த compositor H of X செப்பரேட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேங்களா? So இப்போ இந்த F இந்த H of X கூட F dot F dot or F of H of X open bracket closing bracket கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. Dot G of H of X. F of H of X dot G of H of X. இது F composite H of X. F composite H of X and G composite H of X. So the left and right hand பார்க்கும்போது என்ன சொல்லிடலாம்னா F dot G composite H is equal to F composite H dot G composite H சொல்லலாம். Second division proof. Doubt இருக்காமா? இல்ல மேம். Okay, question number 3. So question number 3 text bookல பார்த்துக்கோங்க. Find G composite F and F composite G. G composite F calculate பண்ணனும், F composite G calculate பண்ணனும். So two divisions கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? So இப்போ first division போடுறேன். Second division இல்ல second division போடுறேன். First division நீங்க செஞ்சுக்கலாம். எப்பனாலும் ஓகே. So okay, the first division. So F of X is equal to modulus X and G of X is equal to modulus 5X minus 2. Find F G composite F, also F composite G. Both are. So இது ரெண்டுமே நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். Solution. So first G composite F. G composite F na F of X na ஆரம்பிப்போம். This can return G of F of X. Next line G of F of X is nothing, it is modulus X. இப்போ G of X ன்றது modulus of 5X minus 2. So the G of X ல modulus 5X ங்கிற பிளேஸ்ல modulus X வந்துரும் minus 2. And then G composite F. அடுத்தது F composite G. F composite G is equal to, F composite G of X is equal to F of G of X is F of textbookல கொடுத்தது G of X ங்கிறது modulus 5X minus 2. So F of X என்ன? Modulus X. இந்த எலிமெண்ட்டுக்கு again modulus. Modulus X தான். ஆல்ரெடி modulus இருக்கு. So ஒரு modulus எதனால enough. இது F composite G of X. இதே division number 2 நீங்க போட்டுக்கலாம். So division number 2 கூட நான் ட்ரை பண்ணிடுறேன். So division number 2, F of X is equal to 8X cube. G of X is equal to X power 1 by 3. So first G composite F of X, G of F of X, this is G of F of X ங்கிறது 8X cube. இந்த X place substitute பண்ணுங்க. 8X cube whole to the power 1 by 3. 8 to the cubic root 2. X cube to the cubic root X. G composite F of X ங்கிறது 2X. அடுத்தது F composite G of X, F of G of X, this equal to F of G of X is X power 1 by 3. F of X என்ன? 8. X placeல X power 1 by 3 whole power 3. So 3 எதுல கட் ஆகும்னா இந்த 3 cancel ஆயிடும்.
So for answer 8x. That is the F composite G of x. Ashni புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சது மேம். Okay. So இதே பேட்டர்ன்ல எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கம்மா. ஓகே ஓகே மேம். ஓகே, இன்றைய கிளாஸ் போதும். நம்ம அடுத்த கிளாஸ் பார்ப்போம். ஓகே மேம். ஓகேம்மா, பாய்மா.